Здравствуйте, сегодня мы будем проходить вторую часть вампира. Так что поехали. Как по мне, вам зашла первая часть? По сути, по просмотрам по моему каналу это... Ну, более-менее. Было лучше, но мне понравилось. За такое короткое время уже более так нормально. Так. Так, мы остановились вообще в другой стороне. Пиппа Хокинс найти, да? Пойдем на Пиппа Хокинса. Она у нас по заданию вон там должна быть. Подождите-ка. Да, я знаю слишком. You're sure you don't come back with me? Nah, I have to see someone at the hospital. Be careful. You look so bad they may keep you as a patient. Fuck 'em. I don't like hospitals or doctors. Well then, when you go back to Whitechapel, you may find this useful. What is it? A pass for a free medical exam by the best nurse available. Just read it. I don't read well, but thank you, I guess. Дядя, что с лицом? Пошел довольный. Кому еще не ясно, я и раздел злого вампира, мы будем всех убивать. До единого. Исключение те, которые мне понравились как персонажи. А как персонажи мне как минимум 3 человека сейчас нравится. Все, звук потише. Хотя ладно. Вот это каналюга. He's locked the door behind him. I need to find another way to follow him. This man has been savagely attacked and dragged to the floor. Понятно с вами все. Заколебали. Я так не люблю курсоры в этой игре, мешают очень сильно. Если только с одним противником, то да, можно. Если с несколькими, то это вообще жопа. Давайте все-таки потише сделать, это вообще. Все на 6 поставлю. I still hear voices in my... Хотя музыку я на двоечку поставлю. Ну, тебя не надо, ты неинтересный это. Так. Что лежит там? Раствора. Натрия, да, понятно. Кто тут еще?
Ну и пень. Вот что ты там роешь, скажи, вот что ты там роешь? Яма для говна. 4-й уровень. 4-й уровень, это слишком легко. Ну, вниз надо. Да, вниз все-таки. Кто, блядь? Оу. What sort of creature is this? Говорит. Я буду аккуратно. Можно еще? Выпей кровь. Кончается. Еще через здоровье смотрится. Сдохни, пожалуйста. С тобой скучно. Here's what's left of him. Все, спасибо за хороший файтинг. Пойдем Some дальше. voucher for a free checkup in Whitechapel. What is Nurse Crane up to? I really must find her. Так, кабана бесплатно смотрю, я понял. Куда нам теперь? Надо сюда? Нет, подождите. This is despicable. Добраться до Уайтчепела. Найдите в саду потерянный бумажник. Пока непонятно задание, куда нам идти. Правда, нарисовано. Сюда, наверное. Спасение горожан. Горожанин, которому грозит опасность, может не дожить до следующей ночи. Навестите его. Ну какая мне с этого выгода? Ну там, да. Да, вон там. Что с текстурками? Так. Ну мы тебя спасаем, что ты? Текстурки, ну.
Are you injured, sir? Help me get out of Помогите мне here. выбраться, I я need хочу to get выбраться out. отсюда. I'm Dr. Reed, Доктор Рид, я and I'd с be радостью glad помогу to вам. help Сейчас you, but успокойтесь, you must пожалуйста. calm down first. Please, Сделайте take a глубокий deep вдох, breath назовите мне and tell me свое your имя. name. Okay. Ладно, я Okay, I'm Тэтчер. Oswald Thatcher. Вытащите Please, I меня need to get отсюда. out. All right, Mr. Thatcher. Все, you're мистер safe Тэтчер, now. теперь вы в безопасности. Do Можете you think сами you can добраться до reach the улицы? street by yourself? Yes, I Да. do. Good. Отлично, Now выбирайте leave отсюда this и place. наслаждайтесь Enjoy ночным the cool воздухом. night Он air. вас It's quite взбодрит. invigorating. I'm sure you'll Сразу feel better. почувствуйте себя лучше. Не, я хочу... Вот. Ах, понятно. Общаться. Ты нам бесполезен с таким опытом. Если я тебя еще встречу, может, у тебя будет больше опыта, я тебя съем. Я тебя очень сильно хочу поесть. Что тут забыл? А что он здесь забыл? Вот он здесь выживет. Так, мы сегодня выполнили несколько заданий, и еще пообщаемся с местными жителями, точнее, с докторами и пациентами. Так, если там, то сюда. Оу. А почему потом не попробовать? 18 уровень. Правда, мне с одного удара, наверное, убьет. Я вообще был сосредоточен. Не надо. И на того напал. Блять. Спасибо. Судного расследования. Откройте меня расследование. Так, расследование, которое вам доверяют, граждане, рассмотрите вариант, чтобы приступить к заданию, выберите его нажав ЛКМ. Понятно. Альберт Пэлмер. Ага. Вот эту козину я сожру. Блин, ты куда я пришел? Что? Я увернулся. Я вернулся.
меня ступ умер. Какие-то живучие стоят вообще. А, ну у меня уровень. Чего я удивляюсь. 12. Ну это самый неживучий класс в этой игре. It's locked. А можно как-нибудь? Ого. Так. Могу от переутомления сделать. Да, и пока все. Старый мачете там мне найти надо. Вообще. Получше. Нет, стой. Так, выносливость 20, да. Можно, в принципе... Давайте сейчас сделаем вот так. Так, да. Ну-ка, колга я могу улучшить? Кол наш. Да, могу. Теперь классно, вообще оглушение у меня будет хорошее. Что ж, давайте. Минимум 2 улучшения должно хватить. Мне бы желательно только пассивные навыки. Давай прокачаем. Так, ну это вообще надо прям прокачивать. 2000? Ты с ума сошел? Писец. А, это я лучше. Понятно, это полезная вещь. Это очень полезная вещь. Мысли 9 уровень. Сложно прокачиваться в этой игре. Так, я не ухудшилась, как я вроде... Если я не пропустил. Можно и покусать всех. Красота. I can't believe I'm doing this. Еще крысу можно вот. Так. Я добил. Его ассасины. Все части, так что не надо.
специально сдох. Ощущение, будто я не наношу ему удар вот этим вот мечом, а наоборот, что-то другое делаю. Да. Вступаем в армию короля. Так. Так, ну пока не буду связываться. Это страшно. Что-то слишком мало отдал тебе. Что-то многовато. Может, да можно на другом не запечатлить? Вот на это. Выносливость. Не недооценивай. Не бери свой щит. Не, пососешь, не. Не надо. Пока. Ты как-то не стукнул. Правда, мне твой удар уже не совсем не наносит. Вообще ничего. Если только не комбо какой-нибудь и не фатальный прием. Хоть что-то. Я говорю, тут разница в уровне очень большая. Слишком большая. Whitechapel. This neighborhood is linked somehow to the kindly Могу здесь. Да. Ashbury's blackmail. First, let's find this Petrescu fellow. Какое-то место, мне для чего это? Бесполезное место. Опа. Fuck you all! Fuck it all! Stop it now, Albert, stop it! Угу. Me, I'll not die in some stinking alley reeking worse than a week-old lavvy. Are you all right? The bastard hit the wall next to me. I don't even know if he meant to miss. If you've been hurt, I can help you. I'm a doctor. Name's Albert. Remember it. Now bugger off. Сейчас ты провалишь у меня. Do you know Nurse Dorothy Crane from the Pembroke Hospital? If you know anything about her, I'd appreciate it. Never heard of her. She's pretty, I'll keep an eye out. Попробуешь ее найти. У тебя, кстати, первый гипноз, так что я могу тебя прямо сейчас увидеть, но я разузнаю все этой Дороти Крейн. What happened? Did you really steal that man's medication? Hey, I didn't do anything, it ain't me. Не, я знаю, это ты. Yes, you did. And it was cowardly and inexcusable. Sod off, mister. You ain't got no clue what's going on here. Bastard was a soldier in the war, so now he's got the right to shoot me. It's true. I'm not familiar with this part of town. Perhaps you could help me.
I said sod off. Go find yourself another guide. Не, нет, именно ты мне нужен, потому что у тебя, как минимум, 665 опыта. Плюс у меня есть лекарство от переутомления. I found the recruiter you were expecting. He's dead, but he carried a note. Я тебя минимум сейчас The сожру. Wet Boot Boys have accepted your application. I knew it! I told you I was tough enough. I'll be free soon. Это не свобода, чел. Free? You may soon find out that you have simply traded one set of shackles for another. You're all fancy words, none of which concern me. Go worry about someone else. I'm fine and I've a future here. У тебя есть будущее? Ты серьезно так думаешь? Так, ну, вроде все узнал. Да, все узнал. Do you Медосмотр. need assistance? Please. Feeling tired these days. Я дам There you тебе go. лекарство. Let's hope nobody steals it from you. Very funny. Так, Do you теперь... need Опять не assistance? то. I'm alright. Теперь у него... Минимум. Что мне надо? Ты же променял от некого на другие, да? Тебе, в принципе, незачем сейчас. Типа, быть свободным, ты можешь пойти ко мне в объятия. Пока никто не видит. Шлюха местная. Запомните ее. Наверное, это она, конечно. Я не утверждаю, возможно, нет. Что-то ж больно мы далеко идем. No. Not now. Not me. Please. Да не справился I'll бы. be good. Вот я злюка. Я не люблю таких, как ты. Причем я убиваю всех No направо match и for the налево. Swanborough cordial. Good evening, miss. Good evening, sir. Are you interested in a miraculous cure for this unknown and deadly epidemic? А, ты врач? I am. Then you have come to the right place. The famous Swanborough cordial is all you need to help keep you in perfect health. Oh, really? Why didn't I hear about it during my studies? I'm Jonathan Reed, by the way. Dr. Jonathan Reed. Ah, my brother has spoken of your research, sir. I'm Loretta Swanborough, and it's always a pleasure to meet a fellow healer. Мне тоже всегда очень приятно видеть своего якобы You look коллегу. ill, miss. I'm perfectly fine, thanks to my miraculous elixir. You, on the other hand, look pale and tired, Doctor. Я очень выгляжу устало. Я все равно убить не смогу, так что... В данный момент пока не Tell смогу. me, who intrigues you most in Whitechapel? The region itself is something to see, but I would say Camellia the mute florist who gives away her flowers. Ага. Как я знаю, это... Немая, кто говорить не может. What do you think of the locals? Most of them are afraid or desperate. They all come to me eventually for my remedy. Is there anyone I should avoid? Cadogan Bates, without a doubt. The bloody bastard remorselessly exploits poor migrants as soon as they get here. О, это мне нравится. Так. Do you know Nurse Dorothy Crane from the Pembroke Hospital? I'd like to know more about her. I don't like to talk about competition. Competition, you say? Never met her, but it seems she provides some sort of medical care to the poor. The whole thing has to be some sort of scam, if you ask me. Ну, частично это считается так. I'd like to see what kind of medicine you're selling. Да, что ты за лекарство еще продаешь? Что-то соберет. Мне надо было вот это. Ты, по-моему, там был, нет?
Да, ты там. Пьяница. What? Shooting a boy in the middle of the street. Not the best thing to do, wouldn't you say? Я только что сожрал его в You saw what happened. Who are you? I'm Dr. Reed, and I'd like to ask you a few questions, if you promise me to set your gun aside. No. Look, I'm not a violent man. I'm Benjamin Palmer, doctor. And no one can help me. Not even you. На самом деле я могу тебя исцелить. Но не сейчас, потому что у тебя опыта очень мало, и ты мне, в принципе, бесполезен сейчас. Whatever the boy did, I'm sure he didn't deserve a public execution. I swear I didn't want to hit him. It's just that I'm sick in the head, you see, and the boy just failed me last nerve. Did you know of your son's plans to join the Wet Boot Boys gang? Barely survived the war, just to come back and see my wife die of the flu, and my son turn into a petty thug. Ой. Ну, ты, наверное, Albert is old enough to make his own mistakes, don't you think? To forbid him will only encourage him to join them. Yeah, my Albert's as tough and stubborn as his old man. Apple didn't fall far from the tree. Ой, да, правда, он уже мертв. Your suspicions concerning Albert were legitimate, but were you sure he was guilty when you shot him? Tell me the truth, Benjamin. No, I wasn't. I just went mad without realizing what I was doing. My God. I almost shot him. You had better speak to Albert. You need to clear the air. He has to understand what you endured, and you must listen to him talk about his pain. I'm afraid it's too late. I pointed a gun at him for the sake of a few pills. What is it, Benjamin? It was the war, wasn't it? Your nerves are shot, aren't they? I need some answers, Private. From one soldier to another. The doctors called me a liar. A coward. Put me in a straitjacket, locked me up. Finally, they sent me back to the front lines with a handful of tablets. It's a pity that doctors still practice Да, such товарищеские barbaric методы. methods. It's a dishonor to our profession. Now only the pills stop me thinking about this shit. To not hear the explosions. I'm even scared of the dark these days. На самом деле, в войне очень сильно страдает психика, потому что не все способны терпеть все смерти и так далее. Так, ну давай, Дороти Крейн Do you спросим. know Nurse Dorothy Crane from the Pembroke Hospital? Have you heard anything? It's funny, I've been searching for her too. I need some pills. But the woman is a phantom, if you ask me. Really? And why is that? Word is she ain't real. She's a cover for some doctor who runs an illegal dispensary for migrants. Понятно. What can you tell me about this place? Nothing to say, really. This is where I used to live, and this is where I live now. Ну, семья-то у него сын, но я его убил. You don't have anywhere to go. No family that would welcome you. Not since the death of my wife, Albert's mother. She was sick. Да, и сын мертв. Long before the flu and all this shit. Я же говорю, я буду убивать всех. You mean you Some used may to have a нравится. better life? Yeah, I had a wife, a home, and a job. I even used to have a name. Now I'm just Ben. Ben the Tramp. Блин, бродяга. Perhaps you could focus for a moment and tell me your troubles. I'm sick, broke, and my son just stole my pills. Everything's coming up roses. Гипность. О, давай. Вместе с сыном пойдешь на тот свет. Вместе с сыном пойдешь. Ничего плохого я не желаю, ну просто это игра, я должен прокачиваться. Как можно быстрее. Чел приуныл. Чел просто приуныл. Сел и приуныл, смотрит, как я веду человека на верную смерть.
afraid anymore. I died in this trench a long time ago. Ну вот видишь, не зря убил. What do you want? Опа. Leave me alone. Good evening, sir. I'm Dr. Reed. I'm looking for Nurse Dorothy Crane. There is no Dorothy Crane here. Now goodbye. I'm afraid this medical leaflet says the opposite, sir. Really? Well, I'm afraid I'm going to close this door right now. Go bother someone else, Mr. Doctor. To enter that house, I must discover who this man really is. В самом деле, ну, Maybe I шли could start поворот. by observing what he's up to. Все-таки я проходил игру, я его не заснул на видео. О, бронхит. В принципе, я могу лекарство как-нибудь сделать и до тебя добраться. Так у меня гипноз еще плохой. Я хочу убить и Дороти Крейн, и с кем она связана. Это точно хочу сделать. A strange man was at the door with a pass for our medical facility. I refused him entry. Darius, how could you know he didn't need our help? His clothes were too finely tailored to be for Whitechapel. Perhaps just a friend of that stray poet who is always about. Richard Nethercott? No, not of the same cloth, this man. I suspect some machination from that journalist. Clayton Darby. Is he still asking questions? Yes. I saw him drifting around St. Mary's Church. I swear he is tracking me just downwind. It's locked, all right. I must talk to that journalist or the poet. They must know about Darius. Nearby the church they just mentioned. Опа. Cheap price, good quality. Come on, take a look. Don't be afraid. Welcome, sir. Please, take a browse of my wares. I am Dr. Reed. I would like to ask you a few questions, if you don't mind. Doctor? Interesting. I'm Barrett Lewis. Usually I don't have time to waste with talk, but at this hour of the night I can hardly refuse. Где-то еще. How is business around here? Business? I have no business. Between this racket, theft, and customers getting scared, I'm losing money every day. I see. Sounds like you blame someone in particular for your situation. It's no secret Joe Peterson spends his time harassing merchants. But with me, he's trying to put me out of business once and for all. Разорить он тебя хочет, я понял. As a merchant, you see Whitechapel every day. Have you noticed? Подсказкой. О, чем больше подсказок узнаю персонажа, тем больше опыт. Вот это очень хорошо, это прям очень. Так, ну если я его вылечу, а потом убью, причем гипноз у него не такой большой, я просто разбогатею и буду наживаться на жителях. Just anything out of the ordinary recently? Well, you mean besides the epidemic, the war, and all the usual crap? As long as I can remember, this part of town has been a bottomless pit, and no sign of the bottom yet. Violence is increasing in the borough. Yeah. A few nights ago, some blokes jumped me. Came out of one of the condemned workshops. Fever, madness, something like that. Where did this happen? Why did you go there? In the closed workshops nearby. I worked there as an apprentice in better days. Now I only go to find trinkets or tools. Too bad I was mugged, though. There was good money in that little box of loot I lost. Понятненько. Have you been hurt? No, but that's only because I ran like hell. Those men were raving lunatics, I tell you. Not even able to speak anymore, just screaming. Только в апеле говоришь. Ну, тогда, в принципе, мне нечего особо добавлять.
Have you heard of a nurse called Dorothy Crane? Nurse Crane? None of Это bitch really is нечисто. a nurse then. Always thought she was just some crafty foreigner, that one. Ну, поэтому я и хочу ее убить. Не, она не прекрасная. Место. Давайте выберем это. So she's trying to help her fellow immigrants. Why would that make her a villain? Dorothy Crane ain't even a real name. Something like Dorothea Craniu. Something like that. Came to England fleeing the war, I was told. That doesn't explain why she irritates you so much. Your precious Nurse Crane gives away medical supplies and prescriptions for free. I offered to sell it for a fair cut, but no. Miss Crane wanted to play the quiet saint. Роль святой. Ну, Goodbye for now. прощаемся. Я хочу больше подсказывать этой Дороти Крейн, чтобы у нее было больше опыта. Причем я по сюжету могу ее убить. Excuse me, sir. Внимание, спойлер. I have a few questions for you. Another journalist? I didn't answer the first one, so piss off! I'm not a journalist, I'm a doctor. A doctor, you say? It's quite a rare breed in this part of town. Really? But still, here I am. Dr. Jonathan Reed. Вашим I'm слугам. Joe Peterson's son, but Colossus Joe to most. And I don't remember asking for your service, sir. Ты же ограбить хотел, да? Или я что-то перепутал? Скотина, блядь. Столько опыта за вас даете? Have you heard of a nurse named Dorothy Crane? She's a colleague of mine and is supposed to live around here. Dorothy Crane? Yeah, I know her. One of the few good souls who dare to help the sick around here. Could you please tell me more about her? She's a nice girl. Tries to help the migrants. I offered to give her a hand, but she said my reputation would attract too much attention. Ага. Давай. Вот это я хочу спросить. How did you become the local bully everyone is afraid of, Joe? There's no pride in roughing up poor bastards. But this is the only job I've found. And it pays well too. A job? So you're racketeering for someone else? I got enlisted by the Wet Boot Boys, a gang from the docks. I'm their muscle for their dirty work. А вас не знаете, что вы разговариваете с человеком, с доктором, у которого очень красные глаза? Неестественные красные глаза. Most people don't become thugs when unemployed. This is a choice you made. I don't care what you think, sir. I do what I have to do for my own reasons. And that's that. I'm not sure Mr. Lewis would agree with your by all means necessary philosophy, sir. Oh, do you really think he's the poor victim here? Barrett can be as sneaky as anyone. Long ago, I even called the bastard my best friend. Да я вас двоих уже скоро убью. May I ask what you do around here? I do whatever I want, and sometimes even more. Now sod off. Валить. According to Запомни you, меня. physicians are scarce in this part of town. Why is that? Not familiar with this neighborhood, are you? I guess your fancy colleagues are too afraid of being stabbed in the back. This part of town does have quite a reputation. Would you say it's justified? Totally. Look at me, for instance. I always look my opponent in the eye before knocking him out. Так, да. Все. Goodbye, Mr. Peterson. Найти Клейтона. Давайте найдем Клейтона. Excuse me, sir. Are you familiar with this part of town? Name's Clayton Darby, reporter. Sorry, I'm new to Whitechapel. But perhaps you could help me since you're a journalist. My name is Jonathan Reed. Dr. Reed, the famous surgeon. I'll gladly help if I'm able, sir. Не особо люблю этих журналистов. Такие страшные люди. Но меня всегда интересует, что делают люди после заката. Давайте спросим. What is a journalist doing in this borough after sunset? He goes where none of his colleagues would dare to go, to inform the country. Давай-ка мы спросим.
So you risked your life to reveal the truth. I saw many reporters do the same during the war. Whitechapel is the crucible of so many untold stories and tragedies. I want people to know them. That's quite honorable of you. But is the public interested? Not at all, sir. And that's why I'm an independent journalist, hoping to sell some stories. Why are the newspapers keeping silent about the Spanish influenza? It's as though none of you care. There's a war going on. People shouldn't be demoralized by news of deadly diseases. Ну, это, конечно, логично, но преступно. Давайте логично ответим. I served in France. Our top priority must be to put an end to this butchery. This war must stop now. Sir, streets are a battlefield too. An invisible and untold war is going on, and it must be stopped. Have you any idea of the danger you face in these streets at night? I've had to run and hide more than once from frenzied mobs incensed by the fever. Do you think the flu is really responsible for this, Doctor? Возможно, это инфлюенция. Инфлюенция вроде, да, это называется? Ну, давайте ответим, это просто эпидемия. Это не просто эпидемия. I'm convinced there is more at work here than a simple epidemic. Really? To be honest, I could say the same. Some of the sick I saw or heard of. My God, what happened to them? I heard you're investigating an underground medical dispensary in Whitechapel. What do you know about it? Not much, I'm afraid. They are wary of strangers, and I'm not really an acquaintance of theirs. Why do you care? Ну, просто я очень любопытный вампир. I'm afraid one of the nurses from the Pembroke Hospital may be involved with unsavory activities. Ah, could it be Dorothy Crane? Without a doubt, you are a damn fine journalist, Mr. Darby. What do you know of her accomplice, a man named Darius? I don't know much about the man. He's very cautious. Never goes out. Doesn't seem to have any friends or family. He never goes out? No. A few days ago, he unexpectedly did. I followed him, but it was just a ruse to keep me away from his house. Really? How do you know? He went to the nearest mailbox, but just before posting his letter, he ripped it up and threw it away. He has no relatives at all? No. Except for that strange man, a poet named Richard Nethercott, who sometimes comes by. Darius would never let him in. Where can I find this Mr. Nethercott? He spends most of his time lurking around Whitechapel, talking to himself or declaring verses. These days, you can usually find him behind the church. За церковью. Спасибо, расследование. Мы спрашивали. Спрашивали, ну то попрощаемся. Goodbye, Mr. Darby. Farewell. Ух. Ну, нам сюда. Здесь будут скали. Вы. Капота. Не нужна. Уж извини. Злые, блядь, злые. Сучара. Здесь войти не могу. Здесь, надеюсь, не заперто. Спасибо. Найти Ричарда. Good evening, sir. I'm Dr. Reed.
I would like to ask you a few questions. Please be my guest. Although I may not be the best informant regarding this part of town, my words speak about that which the eyes cannot see. Really? Are you an artist of some kind? I'm a poet, sir. Richard Nethercott, at your service. Поэт, ну по тебе видно, ты книжечки читаешь. Простуда. 30% ухудшение качества крови. Угу. Ну, такое. 4-й уровень гипноза, 4-й, 3-й, 2-й по сюжету. Ричард Неттеркотт. С кем мы сейчас общаемся? May I ask you a few questions about the district? Extraordinary part of town, is it not? I'll be glad to help you, if I can. Забыл, 3-й, да. What can you tell me about an old man called Darius? Darius Petrescu? Yes, I know him. At first, I thought he was only a small publisher. I invited him to publish my work, but his reaction was pretty clear. Not interested in your talent? Darius is an old political activist who takes delight in printing tracts and lampoons. Those communist activities only require mediocre writing skills. Давайте спросим об этой сучке. I'm looking for Dorothy Crane, a nurse who lives in this vicinity. Dorothy Crane. Oh, I love the name. The Crane of Whitechapel. Sounds very mysterious. But, sorry, no, never heard of her. Tell me, Mr. Nethercott, why seek inspiration in Whitechapel? The place is not beautiful per se, but how to explain it? Stirring and challenging. Да, он бросает вызов. Не кажется ли он вам брончноватым? Do you not think it a little morbid? On the contrary, sir. Whitechapel is full of life, full of beauty. Just like my dear muse, the wonderful Camellia. What can you tell me about her? Серьезно? Not much. And that's the beauty of it. She can't speak, you know. She's a locked mystery who exhales kindness and sweetness. Не знаю, как в одном городе обстоят дела днем, но ночью здесь очень скверно. Perhaps you're just afraid to find out the truth about your muse. One day, perhaps, I'll ask her to come with me. But will she still be my wild flower of Whitechapel if she moves uptown? And have you ever tried to learn more about her? Where she lives, how she survives, whom she may know? Maybe I prefer she remains an enigma. Reality can be so dull, don't you think? Реальность, кстати, не совсем уж скучна. Вот мечтания ваши, вот это да, это скука. In what way, exactly? The struggle by gaslight, the barren smiles and the added hunger under the rain. If you say so. Such vibrant antagonism and vivid paradox, the stripped humanity raged across each street. Vivid, of course, yes. And what about the poignant distress? Oh yes, the poignant distress. You see what I mean, don't you? That's what I want to write about, and that's what Whitechapel is made of. Опять твоего чипела никому летит. Ну, ничего интересного. I'll leave you alone, sir. Давай быстрее, быстрее. На сюда. Вот эти вот цветочные магазины. Вот цветочница. Ну она немая, так что не буду вообще разговаривать. I'd like to ask you a few questions. Можно даже весь диалог просто пропускать. I know what you're thinking. A tall stranger who meets a girl in the street at night. It reeks of the penny dreadfuls. But I mean you no harm, truly. Можно, конечно, ее биографию узнать из прохожего какого-нибудь левого вообще. Но от нее мы вообще ничего не узнаем. I know you understand what I'm saying. Your silence has nothing to do with you being mute, does it? Tell me about Richard Nethercott.
I understand he is quite fond of you, Camellia. Прикольно. Very well. Goodbye then. Раздавайся. Найти почтовый ящик, ну вот он. The content of Darius' letter to his children could give me more leverage to enter. Darius is a bit less of a mystery now. Так, мне очень нравится то, что у нас очень много опыта. Дверь заперта. Как всегда. You look so pale, my lord. You again? По-моему, я сейчас о нем What do you узнал. want this time? Нет, не о нем. Goodbye, Mr. Опять кошка. Mr. Petrescu, just 1 minute, please. You again? Go away. Не уйду. Sir, wait. Stop this nonsense. I know Nurse Crane is here. Shall we speak man to man, you and I? All right. Speak up. Don't you see we're on the same side? We fight to help the poor, sick, and abandoned. I'm nothing like you, Mr. Doctor. Yes, you are. You too believe in providing medical care without charge. You know what we have to sacrifice to make the world a better place. I have to admit your words have conviction. All right, I'll let you see Dorothea. Don't make me regret this, though. Так, ну давайте мы на этом сегодня закончим. Ролик выйдет также по расписанию, хотя он не это расписание мне не написано. Но примерно в этот же день или же завтра, не знаю, как YouTube зальет мое видео. Всем до скорого, всем пока.